Dan wasa da ya dace da alama ga shi sun iso wannan wuri sai ku sa nama cikin addu'a Allah kawo rabo. Ita ma tana yana wannan wuri ga shi na an ba da dama a sa wasa. Ga shi na ƙwallon tana hannun ɗan wasa na bik. Ga shi na amma ina ƙwallon Valenti ya ɗauke ƙwallon ya koma baya domin ba ƙwallon da Abasko. Abasko ya ba ƙwallon da Tutuwa. Ga shi na ya fara ƙwallon da Sa'adu Luka. Tsafa amma ina Sa'adu ya so yi. Wala control. Alkama. Da shi ne ya jefa kwallon amma ina an sake mai lokacin da ke fili kwallon a hannun Sa'adu Luka da kwallon ya ba da Bele da koyi a ƙarshen ya buga kwallon tsakiya da alama kwallon ta koma hannun Ocho ya buga kwallon ta sake towa amma ina Sabiola ya kokari ya ba da kwallon ta sake ɗauka ne sabon salo a sake koma da tasharar gabas. Har yanzu kwallon tana hannun ɗan wasa na Junior Danburam a hannun Tijjani Galadima. Tijjani Galadima ya sake mai da kwallon tashi baya domin sabon gyaran wasa. Oce ya samu kwallon. Oce duba ake wada ce baya ba Malam Yasiya. Gashin Malam Yasiya ya ba Kocin Dambele. Kocin Dambele ya sake mai da kare ga ainihin Bello Baleti. Bello Baleti ya sake mai da wa Dambele. Dambele ya sake ba da kwallon ga abin sha'awa. Ga ta nan dai minti ɗaya da fara wasa amma Junior Danburam ta yi fasin 620. Gashi na ƙwallon ta sake fara wani baya a hannun Tijjani Galadima. Gashi ne ya samu dama ya sake cirewa da ƙwallon. A mitse ya tafi da ƙwallon ya ba wa Ote. Ƙwallon ta marina wallahi ƙwallon ta yi irin adalci. Ya rufe kafin Onga amma ya sake dama a cikin kullum ya samu ƙwallon. Ya sake jefa ta a mitse dama ake nema a cikin wani wala. Amma ina ƙwallon ta sillewa wala. Ba labari ya bambanta. So action begins and the referee set us on way. So far, Junior Danburam dominating, playing bit by bit, passes to passes, and now to the goalkeeper. It's Adu Luka. Luka set it down there for Walla. And comes across. Mubarak Walla crosses, but Anga couldn't finish. It's so far. Yet to be an outstanding finish. Jamil Onga was there, but it couldn't reach to his foot. The Dembele, the captain, fast there to Saviola. Towards there to find Ote, the fullback. Dembele found Asian, driving forward. Asian lost it, and the BIB FC could want a counter there. Saviola, Dembele, up there looks for Mubarak Walla. And Walla still in possession. Stripped it there, sat it down there for Jamila Onga. Onga was found by Tra. And now Luka, who turns there and found Saviola. Dembele. He's tried to find Saviola, but quite an effective passage to play that from Junior Danburam. Baleti, who changed his decision there to look for it there at the back. Stay. It's Asian there in the midfield so far, providing a good quality game from him. What is going to be a fascinating game today. Abasco who chips it over to find Walla. Now Batra, who is still looking for there in the midfield to find the captain Dembele. Now Saviola, quite an effective pass to play that from Junior Danburam. Good play, good driving. A very good play, touch and play there. Mubarak Walla, it's a foul. Yes, it is. What a dominance. What a dominance. Mubarak was found Luka. He looks forward there to find Walla. And the wing, he's struggling there with the ball. He sat it down there for Batra. Walla again. He's changed his mind, changed the other option to find the captain Dembele there at the back. Now Baleti. This is Baleti dangling there in the defense line.
who's found his opening, his like Galadima. Gashi nan ya duba dama ta samu ya sako kwallon tsakiya ga Kwantin Dambele ya sawa Sabiola ya sake mai da mai ga kwallon nan hannun Bello Baleti ya samu dama ya ratsa ya fito kwallon da bace amma kwallon za ta nemi ta saka mata bace ga wata dama na ta zama ga RCB la ta ga yoyo wata dama ta samu ya BIB Allah ya taimaka wannan ta yau da labari ya bambanta ga daura ta sha gari amma cikin nufin Allah kwallon ta fito da amma dandanan ba su sai ba su sake sa kwallon ga shi nan kwallon ta sake ko ba Allah ne amma ina kwallon ba ta ci wata wasa da kayan sana'a har an samu bugun kusurwa na farko da za a yi a wannan wasa da alama kuma baban gida Alo Afirka da wata dama ta samu sai dai amma ina Aliyamus ya hada kari Might not bet him twice, and now the clearance there, Galadima shots his head and misclicked him there with his head, full pass there to the goalkeeper Abasco. And it's a big miss there, Abasco. Oh yes, and he covered that, but that couldn't trouble the goalkeeper. Well, all over he was troubled at some. And now the trouble was clear, and now it's a goal kick there for Junior Danburam Abasco, who's looked there for Galadima. Now Galadima chipped past that for Jamila Onga, but has been defended there by Asian, who so far been playing so widely good. And now Mubarakwala in almost a dangerous position there. Oh, he just passed it away. BIB na nema, Junior Danburam na nema. Ga wata dama nan ta samu sun jefo kwallon sai dai ina sa'adar muka ya sake zuwa ya kyauta so yake a sake sabon nan tried to settle the ball down there. And Vasco pass there to Batra, widely a good control there. Batra look for, oh my goodness, a wide stop there. It's in play, Baleti. Jifa ce mallakin kungiya ta Junior Danburam da shi nan da horar da 'yan wasa ta BIB na ce ku daddabe da ko bakwai su ciwo
gashi nan da kwallon ci a hannun Dembele gashi nan Dembele ya buga kwallon ga Ote ya buga kwallon ya dauke ta ya sake koma ba da Tijjani Galadima ya duba a Bosco shi ya dace ba kwallon gashi na kwallon a hannun Bello Baleti mai dauke da lamba 6 ya dauki kwallon ya ba wala ya tuho da kwallon gashi nan ya ba Sa'adu Luka ya samu dama ya kwallon ba Batra there in the forward. Batra. And again, Batra! Oh my goodness, it couldn't reach. It couldn't reach. But that's not a concern. Having shot a concern there, despite having possibility maybe to. This bright spring given in ahead of us is a contest for the cornerstone. Enticing and tangent and a tantalizing possibility. Galadima found Ote is pulled back there around Aisen. Chips it forward there to found Onga, but Onga defended it so widely there in the defensive line. There, fullback couldn't let it go. It's the captain Dembele. Looks Basco and Valenti. Now they're whistling careful to find his target. And Mubarakwala. It's come there down the midfield side. Look at one dribble there. Batra ahead of him and Mubarakwala ahead of him too, but couldn't reach to Wala. And it's a very good and fascinating game here. He's been playing there over this in the close arena. It's a good play there. Is it going to be? And as he sees that through, it's a goal kick. Well, I couldn't control that in the pitch. Na ɗan buran barka da zuwa Alhaji Bala Daura mun gode da ɗan gala babban yaya amma ga wata dama na alƙalin wata ce akwai matsala. And it's a foul. Batra has challenged. Alkama ga shi na alƙalin wata ya tambaye shi yaya za ka iya daurewa ba faɗa ba da Musa. Na kuja ta kuma a hankali duk kankanan da ya zo na zafi shi ake yi a ga samu dama ga BIB Academy ga sunan sun buga kwallon gwamnati ba hanyar mutum a cikin gumi sai dai amma dan wasan ya kokari ya dauko ta Oh my goodness! Is that going to be a fascinating one? And look at who's found for ASN. Ability shot it, but it couldn't even go to the way of the goalkeeper at all. And couldn't make a troublesome of a fascinating chances gone so far. And delicious football match here held in, tons of chances missed. And now we are all over back in this interclose and what is going to be a fascinating football match. And in comes the delivery. Batra, who's found his goalkeeper, and is not around. And it's a throw. It's a throw. He's just missed a glance there to the ball control, and Asian who's found the header. Ote there from the fullback, who's found there too. Luka, a good drive in there in the midfield possession. Saad Luka, who's found Jamil Onga.
And Onga has chipped the pass there to found Wala Mubarak Wala. Oh my goodness! It couldn't find the net and make any troublesome there in the right wing. Mubarak Wala, who's been very well in good form so far in the Governor's Cup. And now going to be delivering tons of chances, tons of shootings. And hopefully he's going to deliver in this football match. Wasan na gudana yadda ake so, amma har yanzu babu ci tsakanin ƙungiyar ta Junior Danburam da ƙungiya ta BIB. Gashi na ƙwallon ta sake koma tsakiyar fili a hannun Malam Isa, sai dai ina Malam Isa ya yi bacci an da ya ɗauki ƙwallon, sai dai ƙwallon ga nan da alama za ta koma hannun inda ake son, sai dai ɗan wasan nan ya kasa ya tsaye ya yi aikin da koce sa shi zai hana shi wanda ya motsa. Jifa ce ana sai a ɗauki ƙwallon ya sake mai da ta ga ainihin Adam Muhammad. Kashin Adam ya sake mai da ƙwallon a nan ta sake kawo ga Amine. Amine ya saki ƙwallon ta sake koma a hannun Adam Muhammad. Adam Muhammad ya saki ƙwallon ga ta nan ta sake turowa a hannun Aikama. Aikama ga shi nan ya zuba ƙwallon tsakiya sai dai Dambele ya sace ƙwallon amma sun tuma sai ƙoƙari. Har yanzu dai ɗanɗano ake yi, har yanzu ƙwallon ta koma dai wasa ne ake yi, kamar su kuɗi ne a cikin filin. Ga shi nan har yanzu mu ƙwallo, kai ne ƙaramin, kai ne babban, ya jefa ta, ba mu fara bola, mu fara bola, ya rana bola, ya zama Comes across there, but couldn't fall. Couldn't. Babu dama, babu kasuwa, amma kan su Dambele ya ɗauki ƙwallon, ya ba Ote ya buga ya fasa, da alama su ƙwallon, sai da ƙwallon an sake ɗauke ta, Adam Muhammad ya tafi da ƙwallon, an tsaye ya buga ƙwallon, amma ta sake dawowa hannun babban gola kwararo ta tsakiyar fili. Malam Asiyan ya ɗauka, Malam Asiyan ya sake ciko ƙwallon, amma alƙalin wasa ce ta taɓa shi, mai haƙƙin shi zai ba haƙƙin shi. Kowa kuma gefe, tsari ne na ɗaukar ƙwallo in ta taɓa alƙalin wasa. Shi na ya mallaka Dambele. Dambele ya mallaki ƙwallon da Sadio. Sadio ya ma oga, amma da ya ƙoƙari ƙwallon ta taɓa smart defense there. Sai da ya koma ga Sadiola. Sadiola ya ba Sa'adu Luka. Sa'adu Luka ya saki ƙwallon da Dambele. Dambele ya saki ƙwallon da Sa'adu Luka. Sa'adu Luka ga shi ya yi ƙoƙari. Ya saki ƙwallon da Mubarak. Babu Sa'adu Fage. Ya kawo kayan ma'ina. And it's a goal! And he scores! It's barely 17 past the hour! And Mubarak Wala shot from wide, deflected over the goalkeeper. The goalkeeper probably will be deflected from the sunlight. But anyway, it's a very, very good goal. In just 17 minutes and the start of the play. And Mubarak Wala has already struck first. In the match previously in a good form in the Governor's Cup, has yet one more and delivers again. And it's a foul. Muna da manyan baki akwai Usman Ibrahim wanda ya kai madan buran a wannan wuri, akwai kuma Aminu Lawal Musawa FIFA agent yau yana garin Daura, akwai Ahmad Sha'ibu sakatare football wanda yake wakiltar kwamishinan wasanni na jihar Katsina a wajen wannan wasa, akwai kuma Shamsuddin Ibrahim technical shi ne yake wakiltar sport director a wannan wuri, akwai kuma Muhammad Awal NTA shi ma muna tare da shi a wannan wuri kamar yadda muke tare da majidanin Danburam a wannan wuri. Gashi na kwallon ta sake koma ga hannun Abasko mai tsaron sange na Junior Danburam da alama ya buga Tijjani Galadima ya buga wa
Dembele select there for Galadima. Ote gone forward there. Essien was found Onga, but Onga couldn't reach over to that because it's running so highly and anyway it's going to be a throw in for Junior Danburam. Essien struggling there with the ball. A good through pass. Essien slipped away. It just slipped away, Male Essien. This could have been a very, very good ball. And placed it there by Onga, who's caught it there but couldn't bring it back to the pitch. And the decision there from the referee, it's a goal kick. After a fascinating time, a fascinating 20 minutes, Junior Danburam are leading 1-0. yanzu wasa ɗaya da nema ƙungiya ta BIB tana nema ƙungiya ta Junior Danburam mai musamman daɗi tana da ɗaya. Wata dama ce ga Anas ta samu. Shugaban 'yan wasa Anas gashi na ya fito ƙwallon. An sa ƙwallon gele ga Muhammad gashi na dama ce gele zai shigo da ƙwallon Anas. Gashi na ya kawo kayan. Ina. Come across there, Abasco. It's an offside. Dama can kuna zaman ƙwarayi a wuri. Da ƙwallo amma gashi nan. Mai tsaron sai ya fito ƙwallon inda yake so. Ƙwallon ta kai ga Muhammad. Muhammad ƙoƙari yake yi. Ya ce ƙwallon ta yi a hannun Aminu Robi. Aminu Robi ya fito ƙwallon ta yi za ta ga torowa. Still there by Jamil Onga. Hey, oh my goodness. That would have been a very good goal. And Enes in between Amala is the legs now. Dembele. Saad Luka looking for lots of option there. Saad Luka passed it there to and it's offside. Barakola has found himself offside after deliverance he's made in the 17th minute. And chips it away there to find Ali Maru. And it's headed there, Balete to his goalkeeper. It's Batra. And who's found Onga? And now Onga. Saviola. Saviola, a good ball there through to Jamil Onga. Is it going to find it for the first time? Oh my God, what a save! What a save from the goalkeeper Mohammed. Mohammed is making outside the set there. Hamine couldn't keep it for himself. Babangida Alo will chase him himself and he's so far being outstanding for his team. That's out Luka, who's followed the captain Dembele. Now Ote who's set it back there to Tijani Galadima. And Abasco. The goalkeeper is put it there in the beautiful for Luka. Luka, a good dribbler there. Touch it there, this is the way Enes. And Enes in the 18 yards, crossed it in. But a very good defense, Galadima and Dembele. And it's another throw for Junior Danburam.
Sa'ad ya sace kwallon da Batira ya barwa da Nuhu da Nuhu Bonga ga hina ya kada mana ya dawo ba da shi ga shi an sace kwallon a hannun Dembele ka iya ka huta Tijani Galadima and he's tried to find Ote, but it just slipped away off his foot, and it's a throw-in. And it's still there. Essien has found Ote in the midfield. It's a very good touch there. Essien, a good touch of play. Malai Essien, who tries to find Mubarakola, but the throw couldn't go. With JC number 10. Essien won't sit there. Was found Wala. Wala is not offside. You can't raise your hand for him aside. Ote has found himself off the flag. And it's offside. Wata dama ba ga tana kokari suke su gani ga shi na kwallon ce sata ga Aikama ya saki kwallon ta shiga Adam Muhammad ya sake tare dogo Adam ya sake jefa mishi wata dama ta ke so kawo the left back there we found Alimaro, but is it going to be fascinating? And yes, oh my God, and he couldn't deliver. Apostle. Da shi ya sake mai rata. Har yanzu kwallon suke ta ɗaya da ba ɗaya an sako kwallon. Malam Essien ya sake dikin ya ga kwallon. Da shi ya tada da ruwa. He tries to chip it, but it's back there. He's found it, sent it off there to Wala, but it couldn't go anywhere near Enes. He's found his dominate there. The player with jersey number 8, but availability seems to be muna godiya Alhaji Ahmad Shaibu wakilin kwamishina na wasanni na jiha. Cross, but it couldn't even went to the goalkeeper's way, and it's all over. A pass is there to Batra. Is that going to be another chance there? Mubarakwala out of phase. That seems to be the man with JC number 5. Alan Rama is outpaced him and sent it out there for throwing. The 2 balls in the pitch has to get one off, and the referee will allow the continuation. Mubarakwala there for Malai Essien. Essien Wala has set it back there to found Ote. Now Galadima and it's Abiola who's looking for the signing there for him. Batra Wala ahead of him. Mubarakwala had sent the run for Malai Essien. And Jamil Yusuf bit him twice, and now Luka was found Ote there from the right in Dembele. Now Saviola, the midfield possession is Essien. Is it in play? And it's offside, but in other case, that couldn't count at all. The ball has been deflected by the referee has been deflected by it, so it has to be drop and play on Dembele as Saad Luka who set it back there for Baleti, and now Abasco, and Brian Abasco, who has played so widely previously in the universities tournament, who's been the best goalkeeper out there. It's going to be a fascinating there for Junior Danburam, and
Today he's providing a wild defense there for Junior Danburam. Now Baleti has provided a challenge there for Enes. For BIB, touch and play there. Enes who's sent the run for Alimaro there. Sent Alimaro has set it down there. Who's still looking for? Set it down for Enes. Good defense there by Adoluka. It's going to be a throw for BIB FC. So far, it's going to be a very wild football match. Dribble up against there by Mohamed. It comes there. It's goal kick. The referee decides an offside. So far, at 30th minute so far, and the score at the 30th minute is 1-0. Junior Danburam are leading. 1 goal. Mubarak Wala who's put that through. Now Galadima couldn't resist that, couldn't keep the torch. And comes the delivery. It's in the run for Babangida Alo. There Wala. And the attacking position who's outsmart there. Onga ahead of him. Sabiola there ahead of him. Yes, he sent the run for Sabiola there. Sabiola against the defender. Sabiola, but couldn't trouble the goalkeeper. And that goalkeeper couldn't sin at all. The goalkeeper is well in the fit cup. Maybe been troublesome with the sunlight and sun rays. And the troublesome couldn't count all over Abasco. And sent the round there, couldn't count there. It's going to be fascinating. There's Adluka who's let it there for Wala, and he's reacted so far there. He's sent round there for Anga, but he stood there waiting for it. And it's a foul. It's a foul. Yusuf Didi gashi na ya samu dama ya buga. Yusuf Didi gashi na ya buga kwallon da alama ta yi kyau yadda yake so. Sai dai amma Tijjani Galadima ya ce babu hanya ya safar kwallon ga tanan sassa ke dannewa. Ga tanan kwallon a hannun Aikamar ya fara Anas kwallon. Anas gashi na yana ta wani da zai yi. Gashi na Anas ya samu wata dama ya sa kwallon. Sai dai amma ina ba ta bashi haɗin kai ba. Balle Baleti ya ta dai kwanar ruwa Allah kiyaye. Jamil Onga, who is going to be in free there. Jamil Onga outsmart the goalkeeper, and again, and Onga still. It's not going to be a penalty, and Sabiola missed it. Amma ina wannan aran gama da tashin hankali da ya faru gidan BIB. Allah ta taimaka wannan ina. Was that goal supposed to be a penalty? But Saviola has played on but couldn't resist that. There's a good pressure there. He cannot beat him twice. Pressure footed by the goalkeeper. Jamil Anga dribbled him off against the defender. All over. He beat the goalkeepers twice. And Saviola would pick it now. And Dambele, who's passed it there too. Who tries to find maybe Mubarakwala, who's not been in his position. Good defense there by Batra. Who's found Dembele. And now Tijjani Galadima there from the centre back there. Esen, a good smart play there. Was found Saviola, a good touch play there. And Asian, a good drive in there forward, who seemed to run off Jamilo Anga, who started there, who found Sabiola. A good smart play there, Sabiola, who's played there for himself, and Oteng, who sent this toward up there for Batra. Batra, a good flick there, Batra, he's continue playing it, Mubarakwala, and Batra run there forward ahead of him, and Anga is going to be there, Mubarakwala, Anga scores! It's barely 30 past the hour. And Junior Danburam are leading BIB by 2. What a drama, make you.
And the deadly striker has delivered his own. What a match! What a match! Well, when you think he's seen it all, he delivers. Put it through there and continuation of the game there, intercepted there by Dembele, who held the midfield there firm. Essen, who touched and played there, Saviola, and Onga, who found Ote. Looking forward, Tonga couldn't make the run there, but the goalkeeper Mohamed has reached out there to that fascinating goal. And Rama was touch and flick there. Mubarak Wala tried to put body through him. Aaron Mastel, and it's not going to be a throw. Yes, it is. Yes, it has been a throw. And Mubarak Wala, who sent the rain off Jamila Anga, but he couldn't outsmart the defense there. The player with JC number 12, who's Yusuf Didi, he stopped the run there for who's going to be a fascinating game. Who's looks there for the player with JC number 20, is Alimaro, but it couldn't make any trouble there at all. It's Dembele. A good option there. Saad Luka, who's traveled, it's no challenge. Continuation of the play there, says the referee. And there, it's Abdullahi, who's been the centre back. Otay, good strong play there, who's found Jamila Onga in through. Good stop there. It's Aminu Robbie who stopped the play there. BIB daga jihar Kano, inda Junior Danburam tana da possession 80, BIB tana da possession 20, kuma Junior Danburam ta fasin 2,643, inda BIB take da fasin 220. Gashi na kwallon ta sake zafi, da fari ya sake dama na kwallon ta yadda yake sai Mubarak Wala. Gashi na kokari yake ya samu dama ya sake dawowa baya ga Fatira. Fatira ta ba da layuka, amma alƙalin wasa ce a je a sake shawara. Ko za a iya farke biyu ko za a iya karawa, mu dai a bamu lemu. Shot of some time. Akwai kuma Alhaji Amin Lawal Musawa, wato FIFA agent, shi ma yana wannan wuri. Akwai Ahmad Shaibu, wato sakatare wanda yake wakiltar mai girma kwamishina. Akwai Shamsuddin Ibrahim wanda yake wakiltar darakta na wasanni a wannan wuri. Akwai kuma irin manyan baki da muke da su a wannan wuri. Akwai kuma shugaban wannan kungiya gaba daya. Manyan bakin su Mustapha Ali El Sayo, shi ma yana tare, muna tare shi a wannan wuri. Akwai Muhammad Awal Alhamadi, shi ma yana wannan wuri. Akwai Hajiya Habi Yar Adua wanda of Air Stress tana wannan wuri. Akwai kuma Hajiya Alhaji Umar Yar Adua, shi ma yana wannan wuri. Wanda manyan bakin wanda suke sama wanda suka zo domin ganewa idan sai da za a gabatar da wannan wasa na sada zumunci. Akwai Malam Sani da wata hukuma. Despite the shortage of time, the referee has brought the halftime to a close. And so far, it's halftime. Junior Danburam are leading 2-0. And it's going to be a fascinating game there. And we're going to be with you
in a bit of the 15-minute break, and we're going to come back with a full and strong, intense of occasion. And it's Shamsi Fijo and Adam Ubadi, who's played recently there in the NLO, are going to be the new faces. Shamsi Fijo, who's played recently for Junior Danburam, are now going to make his first official appearance here in his home of Junior Danburam. And there, I'm going to leave you here after the rest of 15 minutes. And the referee set back one way after the 15-minute break as trouble things to have a tons of chances. And after this fascinating halftime, 2-0. And drop down substitution there in the touchline. Malen Essien making way for the outstanding Shamsi Kabir Fijo. And Adam Uvadi is also going to be in this fixture. And Jamilu Onga's last match in this is going to be his farewell today. Congratulations to Jamilu Onga. Wishing you an incredible journey in wherever you're going to. Vadi tries to dribble off against his opponent there, but couldn't. Ote, who's found Batra there in the side. And now Mubarak Wala has tackled there in the midfield position, who's found Saviola. Now Batra, one Mubarak Wala. Now Luka Batra. Oh, quite an effective passage of play. And Galadima, who's rolls it calmly there to Ote. And now Fijo, who's found Dembele there in the midfield. Good touch, Saviola. And found Mubarak Wala. And back there to Batra. It's going to be a big game. Saviola is a good through pass there to find Vadi, but Vadi has not made the run earlier than expected. So after 2 minutes of the stoppage time, Ote was calmly sat it down there in his port. Gradley, who's found Fijo out in pace there. Fijo from the left wing position and tries to slip away. Fijo getting control, left it there for no one, and it's found through. No challenge there. It's Dembele, who could not keep it twice there for Enes, and he's found his defender there. A good dribble forward, and couldn't keep it out for himself. Mubarak Wala drive there, good driving forward, and who look back there to find Luka. It's Fijo and Ote ahead of him. Ote, is he going to cross calmly? And comes couldn't keep it wild, and Luka it's just stopped there waiting for a pass-making time to be it. Baleti, who brought it down calmly to the goalkeeper Abasco. And now Galadima is playing so calmly. Galadima, good look in there, but it seems to be it's going to be trouble. Abasco has cleared the trouble, and now Sani Fulani, you can take over. Alhamdulillah, bayan dawowar mu daga hutu da lokaci inda da dama ta samu aka sanya Badi da Fijo. Gashi ne yanzu kwallon ta sake sabon salo, kwallon tana hannun su zama, amma ta samu ina Ote ya sake tare kwallon ta zama tuga mallakin kungiya ta BIB daga jihar Kano. Gashi nan kwallon a hannun dan wasa nasu, wato mai dauke da lamba 6 dan wasa Ali Ramos ya jefa kwallon tashi a nitse inda ta koma hannun dan wasan su mai dauke da lamba 14 wato Aminai ya sake bada Ali kuma ya sake bada kwallon baya, amma ina bayan ya zo mata kwallon sai da kwallon ta sake rikicewa. Gashi nan da alama Aminai Robi ya sake koma ya tada wata doguwa wata ce mata da matsala ga tana wallahi Babangida Allo ya samu dawa. Babangida Allo, amma ina Allo ya gamu da Allo.
wannan kamfani na harkar wasanni ko kuma sufura ɗan wasa wato kamfani na Mr. Muhammad chairman na Lewa na ƙasa gabaki daya yana wannan wuri. Akwai kuma manya-manyan ejoji irin Mustapha Ali El Clasico yana a wannan wuri. Akwai kuma Anwar Ahmadi shi ma yana tare da wannan wuri. Su ne wannan manya-manyan ejoji da suke ɗaukar 'yan wasa daga Najeriya suke kai su ƙasashen waje. Duka muna tare da su a wannan wuri domin ganin wannan wasa tsakanin ƙungiya ta Junior Danburam da ƙungiya ta BIB daga jihar Kano. Gashi na wata dama ta samu inda suka canza 'yan wasa kamar yadda ya dace, inda aka sanya Hassan da Tsammani da Bilyamin domin da su ga sun farfaɗo da kansu. Amma ga wata dama ta samu ga Junior Danburam da ƙwallon nan ta sake salo a hannun Tijjani Galadima ga shi nan ya yi doguwa a mai ya rasu ta ƙwallon. Badi ya so da ci ƙwallon, ƙwallon ta sake koma an tsaye da suke so amma ina alƙalin wasa ce ta zama malakin Junior Danburam inda Samsu Fijo ya samu ta dama ga shi nan ya tada ta ƙwallon wani ban sha'awa. Ga shi nan dala kuma ma a hannu. Badi couldn't keep it up there for himself. Yana musu bankwana da Alhaji Mr. Muhammad shugaban wannan kungiya ta Liwa ta Najeriya. Ita ne masu kamfani na Liwa Kutubar Academy na Najeriya. Kasana suna ɗaukar hoto wanda suka kawo ziyara tare da 'yan siyasa da ke mai girma sarkin labari. Tijjani Galadima ya sake duba a Bosco, shi ma ya bashi a Bosco na ta ya buga ta gefe ga Bello Baleti, sai dai Bello Baleti ya yi bacci ƙwallon ta abu da shi, amma mai girma mataimakin coach ya ce ku nutsu ku yi a yadda take. Gashi na ƙwallon ta sake sowa Anas, Captain Anas ya sa ƙwallon ta shiga wuce da yana da mata ya samu Anas ya sa ƙwallon. Sai dai amma ina ta sake komawa hannun Mubarak Wala. Mubarak Wala ya tafi da ƙwallon tashi ya saki ƙwallon ga Sabiola ya saki ƙwallon ga Luka sake dawowa gashi nan ya kada karga oke da ta dama yake so ya samu ya dankare gashi nan da alama ya ba Shamsu Fito ya shiga kadai ta abin nan amma ina ya so ya mallake ƙwallon sai da wani ya dakuna shi. Rika lura da wayo ba. Muhammad ya buga kwallon ranar Muhammad a nutse gashi ne na duba shi kowa ya dace gashi ne ya saki doguwa ta sake tafiya yadda suke so gashi ne Anas Captain Anas ya saki kwallon ga Hassan ya dawo daura zana da tafiya yake yi da dango zai samu dama gashi ne ya sake sa kwallon a nutse amma kwallon ina kwallon ta sun yi Alimaro gashi ne yana tsaye da zai Tries to move it forward in the 18-yard of Junior Danburam, but Alimaro couldn't keep it count, and it's a throw-in. Dropped out there in the touchline. Salman Leda, who's recently been played forward.
domin a bada tun da Anas kocin Anas kokari yake ganin zai Anas dama yake so ya ratsa sai dai amma ina alƙalin wasa ya ce Anas a taimaka ma kulle fi za a yi zuwa gidan ƙungiyar ta Junior Danburam kuma ga canji na. Drop down substitution there. Sabiola is making way for Babayaro, who's recently been injured for almost a season. Now he's going to make his touch debut professionally in Salmani Leda, who's friendly the top scorer of the team, is also in this fascinating football match. Hopefully he's going to make another change, another impact in this outstanding football match. And they are going to play this free kick. It comes across Abasco. It's a good hand on that. Abasco is looking for perfect timing to put that Babayaro. It looks for Dembele. Now first touch, side looker has missed it. And BIB FC got the possession back, couldn't pick up it, count back there. And keep it there for his defender, Jason Batov now back there to midfield position to keep passes, but it seems like they have a troublesome, and now they're not going to get any chance. Good defense there by the goalkeeper, and it's in play. Continues as the referee, and in comes is wanted. Is he going to see the run for Almaro? No, Enes. And Enes put it through with jersey number 7, shot it, but couldn't reach the inside of the post. And it's a goal kick there for Junior Danburam. What a counter, what a counter. And there for BIB FC, they are playing widely so far. alƙalin wasa ya ba da dama a ci gaba da alama ƙwallon ta kawo na hannun Bello Belletti ya ba kaftin Gambele ya mai da Baba Yaro ga tunan ƙwallon ta sake hadawa hannun Baba Yaro ya sake mai da Bello Belletti ga shi nan wani ƙwallon a hannun Batura ya sa ƙwallon through there. Mubarak Wala, Salman Leda couldn't finish that, and Vadi couldn't restore it. What a chance! What a chance! That's a good chance there. A good pressure there, Otey, who's fought Vadi, and Dembele, and it's now Babayaro. Balete tries to chips it there, but give it there to Alimaro, and he couldn't put it with a header. And Alimaro still couldn't get that. What a miss! What a miss again.
Dino. Da kuma kwallo a hannun Anas. Shi na Anas ya sake mai da ta baya domin a sake wasa a hannun kwallo a hannun Aminu Road. Aminu Road ya sake kwallon ta sake tawowa amma ba bayaro ya ɗauki kwallon ta sake sillewa ta sake koma a hannun wadai wasa ta dalilin da shi a wani kwallon. Laifin wanda alƙalin wasa wanda ne ya buɗe kwallon ta zama mallakin Junior Danburam. Babban golan na a basko. Kuma ya rato da ke fili. Sai ya mallakawa. Bosco will look there for Ote. Ote, a good looking up there to find Salman later couldn't reach up to that. But anyway, it's a great Babayaro. And Batra, who couldn't beat him out of pace. And Alimaro, is he going to shoot from there? But Tabasco denied it. And Fijo chased it down there, control bit. It's Fijo and for Dembele, and now Dembele again. Vadi ahead of him. Vadi, and Vadi tries to smart the play, but tries to found Salman later, and he has no one in front. Has to stop over there. You cannot beat him 1v1. Enes and Alimaru. He set him on way. Give it there to his right wing. Is he going to shoot from there? Basco. A great save for Basco once more. Basco. And later. It's advantage. Continue the play. Tsakanin Salmanu Leda da wani ɗan wasa na BIB da Kano, amma shi ya je da ita kuma ya faɗi. Well, one thing that will surprise you is that this past night player is the one that bent the road fast, but the referee has decided to switch us through and give them the free kick. What I thought there by the referee is the fans couldn't outside that. It is astonishing there from the fans as well. And all over the players also. It's a free kick there going to be played by BIB FC. He does touch it smartly there to his fullback. He crosses there right into the goalkeeper of Vasco's glove. It's going to be a quick counter-attack there who's found Shamsa Fijo there in position. Fijo he's trying to find him. Is he going to be offside? Yes. He is. The AR2 has already raised off his flag there. It's going to be a challenge there for Shamsa Fijo. Or is it going to be an offside there from Salman Leda? MC Carlos. Well, the referee decisively gave it a foul there, challenge from the source of the ball. Where Fijo gets it and then the toss line, they have a talk there to Babayaro has to settle the ball there and the midfield position, but it is big header and Babayaro who's come here calmly to anticipate, but yes, good Trabin Ote who's shot it there over the fast head. No trouble there at all. Touching flick play there, Sabiola who's found Salman. Oh my god. As I look at found Salman Leda, now Fijo couldn't reach it out there to Vitra. And now Enes got the ball in position. And he's set it for his fullback.
They could get a counter there. Alimaro from the left wing position, dribbling, dangling there. He could not beat him twice. So twists it in position down to the right side. Is he going to make an effort there against Ote, who's put the pressure on? And in comes the cross. Dembele, the captain, denies them and put it through there. Vardy, and Vardy couldn't beat him. And look at, probably could get that. Who started there for Ote, and it's trouble there for Dembele. And who's found Fijo ahead of him? A big through pass there, couldn't reach Fijo. Now a good play there. The striker couldn't get it in the right balance where he could shot it, but he could change his position, change his mind. And Galadima has deflected 34th throw. Canji alƙalin wasa daga ƙungiya ta BIB ta jihar Kano. And a drop down substitution there from BIB, going to check their reserves. And the torchlight there, the results here has to be maybe Samani Hassan and Billy Amino, but all of them couldn't make impact there from the pitch there. Substitute there is Yusuf Didi, who's been substituted, and Ali Maro, the winger, has also been substituted as well. His Batra cleared it. Dembele put the pressure on. They give it there for Vardy. It's not offside before it's. Is he going to finish that? Oh my God, the referee decisively says there is not foul there. Continue the play. And there with Jason Martin, who is Amin Robbie, who's continued the play. Shamsa Future put the pressure on. And he's looking for his father. It's Batra Babayaro. It's Dembele, who's looked for Galadima there over, and Dembele again. Galadima has to act fast because he's put on the pressure on. So soon, the substitution. Bele's strong play, Ote, and good play there from Ote. Dembele, who's played it there back to play there from Ote. Dembele, who's played it there back to Babayaro. And now Baletti there from the defense line. It's passes there to Shamsu Fijo. And Fijo tries to put it through there to Salman later, but couldn't race to him. Depended there by Abdullahi, the centre back. But tries to go through, sat it there for Babayaro. Look for the other option of Saad Luka. Now Ote Babayaro, who settled the play back there to Galadima. And now Baleti, who tries to calm the pressure. Batra, who's smart the play there to Fijo. Fijo, who's got there with pace but couldn't keep the ball on, and it's a throwing there for BIB FC. And it's going to be a throwing there for BIB. Decisively, this is the match playing on between the two giants team, the Royal Junior Danburam FC, between BIB and up till yet at 68 minutes, it's 2-0 of Junior Danburam leading at home, and what is going to be a fascinating game there. Salman Leda has been fouled, a challenge for the first time given by the referee for Salman Leda. Batra plays it with ease. Luka, who supported leadly, and it's going to be played there from. It's going to be a fascinating game there. Ote has put the pressure on Vardy, couldn't resist it. Salman it's put it back to the goalkeeper. He couldn't pick a bit count, and he cleared it away. Babayaro couldn't reach to that. Is Dembele, who's put it through Galadima, who tries to calm the pressure on, hits it twice. You could not beat him. The striker is 1-in-1, and it's set it on the floor. Oh my goodness! Against the inside of the post. He couldn't just finish it. Shamsa
Shamsu Fijo gashi nan ya samu wata dama amma ina sai da kullum ta dabar ta aika ma ya hana sagat inda yake shiga shi na amma zizifa ce ta kungiya ta BIB daga jihar Kano su je kokolla amma ina kwallafuleci ya sa kai ya lalata lamarin yanzu har yanzu jifa ce a hannun kungiya ta inda tsammani ya samu dama ga shi na wanda ya amshi ɗaya da makamci kamcin tsammani ga shi na an sake buɗe ƙwallo a tsaye ga shi na ta sake koma hannun su fada mun suke so amma ina bisiyo sabai ta ku gyara wata dama mai kyau ta samu kamcin Dambele Girma ɗan Birane ya taimakawa da tsunan na taimaka Onga dama an ba su Abayi an ba su Dambele an ba su Ahmad da girma ɗan Birane Allah saka da alheri bisa kyautar da kake wa Katsina United wanda kuma an ba su Onga amma ga tana kwallon a hannun Dambele alama a buga ba tana kwallon gashi na ya saka mai ta baya to mu a sake lalle a kwallon tana hannun Bello Baleti ya mallaki kwallon ga Dambele ya sake mai da mishi gashi na hayar kwallon ana It's Ote who's crosses it, and it's a header! And it's Salman Leda who finish. And it's the 70th minute of play. Salman Leda has delivered with a big header. And as usual, Salman Leda, he just has to score. He just has to. Junior Danburam tana da uku, BIB tana da nema. Akwai wasa na sada zumunci, wasan sallah a ranar wasa na sallah, Allah ya gashi nan har yanzu kwallon tana hannun BIB gashi nan so suke kafin a tashi ko duro a yi gashi nan ya sake tado doguwa ta Bilyaminu ga yana amma ina Bilyaminu ya yi bacci ta sake dawo a hannun Bello Baleti gashi nan Bello Baleti ya taho da kwallon ga ma'autu suka ara wata dama mai kyau ta samu Salman Leda a cikin nan gashi nan shi ma sake da kwallon ya mai ta baya gashi nan ta zama Shamsu Fijo ya ɗauki ƙwallon dama ake so gashi nan ya sake koma baya a hannun kamcin Dambele ya buga ƙwallon ga baba yaro gashi nan ya ba ƙwallon Tijjani Galadima ya ba bangon junior ya tafi da ƙwallon an kai karo an faɗi bango ta yi nan ya sake ƙwallon a hannun Batura hidarwa ya an bakwai gaba ɗaya ya sake komawa a hannun Bello Baleti ya ba Dambele ya sake mai da kwallon baya kwallon ce ake ta ja har yanzu gashi nan kwacin Dambele ya sake komawa dai baya wata dama ce ake so gashi nan kwallon ta sake tunowa ga Shamsu Fijo ya sake kwallon gabatarwa ga tana ya sake sa mai kwallon da ta sake dawo a wurin shi amma alƙalin wasa ya ce akwai matsala da aka samu inda kamtin gawa tsohon kamtin gawa shi ma ta kamata a hura gashi nan kwallon dama baba yaro Sa'adu Muka Shamsu Fijo ga tana wata dama ta samu Shamsu Fijo hold football it through. Har sai da Aminu Robi ya hore kwallon amma ga tana kwallon gudun bashawa ta sake dawa ga Bilyaminu ta sake koma ga hannun Robi gashi na Robi ya buga kwallon amma ina kamcin Dambele ya saki kwallon gashi na kwallon a hannun Abasko mai tsaron sange na Junior Danburam ya saki kwallon ga Tijjani Galadima ya ba baba yaro ya taho da kwallon ya sake mai dawa Dambele ke taho da kwallon har yanzu ya sanar Dambele ya yi gogowa da alama Batira babu tsawo
jifa ce mallakin BIB daga jihar Kano. Muna godiya ya hayya daura wanda yake ta ɗora wasan nan wanda rabi duk a hannun an ga wannan wasa. Muna godiya da kai da kayo mai girma Danburam ya ce na godiya bisa soyayya da kuke gwada mai kuke nuna wa daga wasannin shi a duniya kuma kowa yana gani. Muna godiya MC Carlos. It's never a die for him. What a miss, what a chance. And this seems to be a ton of chance. Gashi na Ali Ramos wannan ta sake komawa da yadda suke so su ga ta ba su haɗin kai. Dama dai Danburam da Kanawa sai dai Allah daga mai biyar sai mai shida har da mai a little bit of tired, and so far the referee and the captain Dembele calming him in terms of anticipating. He's just dropping the container play by the referee there. He put it from to find his striker, but Balati denies the move. Dembele, who chips it off and found Shamsi Fijo, makes the run ahead of him. There is Vadi, and Vadi who stuck it there, and Ote makes the run, but Vadi changed his mind there to Babayaro Vadi. And Vadi again, who put it through. It's got to be a foul there for Junior Danburam. Seems to be his playing so quite good so far. Vadi, who is maybe going to be a replacement of Jamila Onga in this outstanding football team. And it's quite an effective passage of play there from BIB FC as well, going to make a counter there from the wing side. Make a pressure there is Tijani Galadima still apply the pressure. Is it going to shoot from wide? But it's all to the goalkeeper's glove. Not going to trouble Abasco at all. And Batra from the fullback leader makes the run, but Batra kept the pressure on, says calm down. And Dembele, who's looks for Saad Luka there in the midfield. Now Babayaro. And now Tijani Galadima, who's looked for Luka. And Luka again. Luka, who's torn with 3 full, left with 1 again. Luka. Still, who's talked about more than anyone else in this outstanding pitch so far in this outstanding football of a match. And later, who's looked for Batra. He's tries to do something there. Batra, Vadi ahead of him, but Batra changed his mind to find Salman later. And now it's Babayaro who's looking for someone in the front. Seems like he's got to change his mind to find Dembele. Still Dembele, no, Fijo who's changed the game there to found Galadima. Dembele, the captain who's found Salman later, is going to get his chance there, and the wing is Batra who looks around out there for Salman later. Batra is his only option. And yes, he applies his option there, but now Dembele. A good play there between Dembele and Fijo. Batra, who's a getter, Luka, and Fijo now. A great pass there to find Vadi in the outing yard, and yes, oh my goodness! And another chance, it couldn't splash. Salman laid down with another miss. Wanda duka biyun kowa sai da ya mamaki wanda ya lafi kwallon kuma ya goya ta yi kyau sai da rabbana da rubutu na ta ci ba gashi nan sun dai haƙura sun zai sa kwallon a ci gaba da gashi 10 minutes till stoppage time. gashi nan ƙarin wasa ce ka yi ta Tijjani
And Junior Danburam are leading 3-0. And so far, getting tons of chances. So far, seems like there has to be, and this what is going to be a fascinating game. Alimaru. And comes across who looks for his striker there. Basco. Bisa Aposko yana wurin ba. Aposko rike mai ya nuna mai. Amma Dembele ya ɗauki ƙwallon. Ya sake daga Sa'adu Luka. Sa'adu Luka ya ba Oche. Oche bangon ciwo. Ya kada doguwa amma ina. Sai dai ƙwallon ta zama mallakin Aminu Robi. Ya ɗauki ƙwallon ya sake fitowa da ita. Ba ma ta fike ta ƙoƙari ka san samu. Amma ina sun yi wani wasa da kayan sana'a. Ga shirin babban mai horarwa na ƙungiya ta BIB ya ce ai gaugawa so yake farki. Ga shi nan Baba Yaro ya dawo, ƙwallon ta dawo Baba Yaro ya ratsa tsakiya wa zai zo a yanke shi ya za su musu fijo. Ga shi nan hankali su kama da mana horuwa. Ga shi nan wata dama ya sake ɗauka Baba Yaro. Shekara 8 bai taɓa misalin fasin ba da ya bada sai ta je. Ga shi nan wata dama ta samu. Ya tuwo da ƙwallon. Ta ƙwallon ya kai. Fata da gashi nan ya faru ne. Da alama ƙwallon ta zama mallakin Hassan. Hassan ya buga ƙwallon amma Baba Yaro duwa ya ɗauka. A ci gaba da gashi. Ga shi nan ƙwallon a hannunsu. Sun sake dawowa. An sake buga ta ɗaya gefe. Bello Beleti ya buga ƙwallon. Ga shi nan Sa'adu Luka. Ya saki ƙwallon da Batura. Batura ya saki ƙwallon su. Fijo ina ƙwallon ta sake koma da a ci gaba da gashi. Amma ƙwallon ta sake dawowa baya. Gashi kawai ake yi. Ƙoƙari suke su ganda za su yi. Babban kamtu ya ɗauki ƙwallon. Ya sake mai da ta ce ta akwai mare. A ganda za a yi inda Ali Ramos. Ga ina an tabo doguwa. Mai rabo ka ɗauka. Amma Ibrahimuni ya shiga tsakiyar su sun sake dawowa baya da shi. Gashi na hanyar cikin Junior Danburam ke taɓawa. Gashi na Ote man of the match. Gashi na Baba Yaro ya taɓa da ƙwallon. Ya ka abu a hankali kaddaren wuni. Shamsu Fijo ga shi ya sake mai da ƙwallon da kaftin Dembele ya mai da wa Fijo ga gudu ga giya goma ga shi na ƙwallon ce har yanzu Bagi ya taho da ƙwallon ya sake mai da baya inda ƙwallon ta koma hannun Baba Yaro ya ba kaftin Dembele ya ba da ƙwallon da Tijjani Galadima ya tafi ƙwallon ta shiga ainihin a Basko ga shi na ƙwallon ta sake dawowa hannun Dembele ke tafi da ƙwallon har yanzu an mallaka ta a hannun Amina ya tare doguwa amma ina sun sake da rikewa wallahi sun hana komai ya wakana a wannan wuri amma ƙwallon ta yi yadda ake so wata nan Amina ya tafi da ƙwallon amma ta sake fullewa inda ƙwallon ta sake dawo a hannun Hassan ya buga ƙwallon da Amine ga wata dama nan ta samu kace ƙwari yake ya ganda zai yi ƙwallon ya sake shiga da ita gashi na Ali Ramos ya buga ƙwallon gefe wata dama ta suke so su ga sun farke wannan abun amma ina a Basko da ka buɗe sai ya ɗauki hawan ya ce wannan shegan gola ne ga nan a nutsa yake ƙwallon ga nan masu gida masu wuri Junior Danburam Shamsu Fijo Sa'adu Luka Bello Beleti Shamsu Fijo Batura Shamsu Fijo Taruri that has to be a booking. And yes, the referee is awarding a booking to the players because he's held in there over the counter-attack, and the referee has to provide a yellow card for him. So for 83 minutes he's gone off, and Junior Danburam leading in this outstanding football match. And Shamsu Fijo has passed there to Baba Yaro, who's found Dembele. And now Baba Yaro again, Vadi. Come back there to found Galadima. Rolls it down there, Kamli to Balletti. Balletti changes other option and changes his mind to tries to seize the run of Saad Luka. Balletti driving forward to is he going to make a chip pass, but a missed goal there. Applying the pressure there from tries to look for his striker, but Galadima has applied the header over at the BIB FC. Seems to be in a good place now, and still
What's he trying to do there? Is he going to shoot there from wide angle or take good defense? And the referee has awarded a free kick there yet to the 18 yards. And it's going to be in a very dangerous position. The free kick goes to play it up against Pasco. Idan Allah ya kai mu ranar ya gobe sallah akwai wasa na sada zumunci tsakanin yara na mai girma dan madamin daura wato dan madamin daura boys da yara na mai girma dan malikin kasar Hausa wato dan maliki boys wanda za a yi ranar Juma'a a wannan filin wasa idan Allah ya kai yanzu ga wata dama ta samu ila wannan sifiri zai tashi ya koma daya inda wani bugu na haɗari da kungiya ta BIB daga jihar Kano ta samu zuwa gidan kungiya ta Junior Danburam gashi nan tana ta yan kwallon su wato da Hassan da Bari ya hauka kwallon ya buga ta The free kick, Abasco, good hand. What a save, Abasco. It's been an outstanding save for Abasco. It's very hard to make a save of this kind of free kick. Kids just would grass there over the sky, and Abasco tries him nice to make sure that he's Abasco babban gola ya ji kasar waje kuma a gida yana fafata wasa a babban kungiya ta Junior Danburam. Gashi nan cikin da suka samu wata dama guda 27 duka Abasco sai dai hana ta shiga. Kuma yanzu ga buga kusurwa nan sun samu gaba lokacin karshe wanda sun rantsa kokari sai su ga su dai sun samu ko da kwallon ne ci in sun je Kano su ce ai da aka ci su uku su ma sun ci daya. Gashi nan an ta ta kyau amma Abasco la ilaha illallah amma ina daman baki kala-kala sun ce dai ba mu haƙura ba amma duk wannan a ci gaba da kashi alƙalin wasa ce a canka gashi na wata dama ta samu sai dai ina gari gyara ya ƙoƙari ya rida ta gefe. And 4 minutes to the stoppage time. It's Albatross it there to foul shots from Joe, but couldn't fact it there for this defender. Vadi put the pressure on, and the referee has to bring it to an end. And this is the end of the full-time whistle. And Junior Danburam has won the match with 3 goals to 0. And this outstanding match, very thanks the commentator Abdul Majid Daura, who's been with you alongside with the top football analyst called Georgian on commentaries, Sani Fulani, and I'm saying a very warm goodbye. Shawara a wannan